Today we went to Lusai Park, a quiet coastal resort tucked away in the middle of palm trees, seashore, and about 100 students who made it here by earning it. It's your host Anirban, and let's explore the day together. But surprisingly, this just wasn't another formal ceremony where you get prizes. Before the trophies came chaos. Pillar passing, haribanga, pop the balloons. Honestly, no one held back, even the guardians of the students. Looking at their life every day, like they coming to the coaching and studying and taking their work back to home and then coming back, that kind of monotonous life, how do you see the importance of this activity today? First of all, there were games that were not only introduced for the students, but also for the guardians. So certainly we are having a great time out here. In a year packed with exams, this might have been the first time they just got to play and enjoy themselves and just immerse themselves into the location they're in. And as we approached the afternoon, the medals were given. So were the stories were told. Some walked away with laptops, some with a mobile, and maybe the biggest win was something else. For a few, they just thought they owed something. They're just doing something valuable. And that feeling is something that motivates them further down their line. মোটামুটি কেমিস্ট্রিটা শুরুতে কঠিন লাগতো আসলে ফার্স্টের দিকে আমার এতটা ইন্সপিরেশন ছিল না আগে মানে কেমিস্ট্রি বই দেখছি বড় সাইজ প্রথমে মনে হয়েছে কঠিন জাহিদ স্যারের প্রত্যেকটা টপিক অনেক ভালোভাবে বোঝায় ওনার এই ক্লাসের শেষটাই আমাকে অনেক বেনিফিট করেছিল আমার মানে বাসায় গিয়ে আর ওগুলো ভালো মতো পড়তে হয়নি জাস্ট রিভিশনটাই আমাকে অনেক হেল্প করেছিল উনি ক্লাসে যেভাবে মানে ধরে টপিক ধরে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং আমরা যদি বুঝতে না পারি তাহলে মানে ক্লাস শেষে ওই জিনিসটা সলভ করার চেষ্টা করে তো এই জিনিসটা খুবই কার্যকর কোনো এক্সট্রা কোনো কিছুই করতে হয় না স্যার যেগুলো দেয় ওগুলো দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কভার হয়ে যায় জাহিদ স্যারের আসলে পড়ানোর যে ধরনটা সেটা আমার বেশ ভালো লেগেছিল জাহিদ স্যারের বুলেট বুকগুলো অনেক বেশি ভালো জাহিদ স্যারের বইগুলো যদি বলি তাহলে এখানে মানে অধ্যায়ের যে কনসেপ্ট যেটা তো সেটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে এবং বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে স্যার যেভাবে আন্তরিকতার সাথে পড়ায় আমি আদৌ এটা কোথায় পাবো কিনা আমি জানি না As the day slows down, something else started to show. No one was rushing to home. The moment was enjoyed by football, stories, music, dance. A feeling we don't get too often anymore. This might just look like a celebration, but it's more than that. It is a memory that stays with you for long. And for the student show, but maybe also for the men who made it all happen.